Hello guys, welcome back to my channel Genuine Hut. Friends, in this video now we are going to discuss HC Verma question. So it has been 3 weeks not uploading videos. Okay, so I'm sorry for the delay, friends. Okay, now let's start the problem. Okay, so the question says that light in certain cases may be considered as a stream of particles called photons. Each photon has a linear momentum h by lambda, where h is the Planck's constant and lambda is the wavelength of the light. A beam of light of wavelength lambda is incident on a plane mirror at an angle of incidence theta. Calculate the change in the linear momentum of a photon as the beam is reflected by the mirror. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే సో ఇది ఒక మిర్రర్ లాంటిది అనుకున్నాం. ఓకే, అక్కడ ఒక ఫోటాన్ రే అనేది ఇలా వాట్ వి కాల్ మిర్రర్ అనుకో. సో మనకి మిర్రర్లో ఏంటి రిఫ్లెక్టెడ్ డే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, అలా మనకి ఎన్నో తెలుసు కదా. సో అలా ఏమైంది, ఈ ఫోటాన్ రే అనేది ఇలా బొంబార్డ్ అయింది on the mirror and it's reflected. ఓకే, సో దీన్ని మనం లైన్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ అని తీసుకుందాం. అండ్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ అ ప్లేన్ మిర్రర్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ థీటా. ఓకే, థీటా. సో అగైన్ విల్ కమ్ విత్ థీటా ఓన్లీ. సో హియర్ నేను లాస్ట్ కాన్సెప్ట్లో ఏం చెప్పా, డెల్టా పిఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎఫ్ మైనస్ పిఐ, అంతే కదా. సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ వేసేద్దాం అంతే. సో వేర్ పిఎఫ్ ఈస్ ఎంవి కాస్ థీటా ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎంవి కాస్ థీటా, రైట్? ఓకే, సో దెన్ we'll get the equation as 2mv cos theta. Okay, and this is our delta p. So after this, what they're saying, this is not over, friends. Just we got up to here, that is the momentum. He is saying that the linear momentum h by lambda. Okay, so this is actually an atomic structure, but this is linked with this what we call the momentum chapter. See, it's including Newton's second law. So where the moment that is mv is h by lambda. Okay, so here 2h by lambda cos theta is our change in linear momentum delta p. Okay, so this is our final answer, friends. Okay, ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ వీడియో మొత్తం అంతా క్వశ్చన్స్ మీద ఉంటుంది. సో లెట్స్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా ఏమైనా టాపిక్ ఉంటే దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో 100 balls ఈచ్ ఆఫ్ మాస్ m మూవింగ్ విత్ స్పీడ్ v simultaneously strike a wall normally and reflected back with same speed in time t seconds. The total force exerted by the balls on the wall is అన్నాడు. అంటే ఒక 100 balls, ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇలా బాల్స్ ఉన్నాయంట. అంటే లెట్స్ టేక్ n నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్. ఓకే, సో ఇది వాల్ అనుకుందాం. ఓకే, నాట్ మిర్రర్. ఓకే, ఇందాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఇది మిర్రర్. సో ఇక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ అనేవి ఇలా వాల్ని స్ట్రైక్ చేసి ఇట్స్ రీబౌండింగ్ విత్ సేమ్ వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి యాంగిల్ అనేది ఏం అవసరం లేదు, ఫ్రెండ్స్. సో దే ఆర్ జస్ట్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే ఇలా మనకి ఇలా కూడా అవసరం లేదు చెప్పాలంటే. సో దే ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ ఇన్ స్ట్రైట్ వే అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ విత్ సేమ్ స్పీడ్ ఇన్ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, సో దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్పచ్చు అంటే డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎఫ్ మైనస్ పిఆర్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ డెల్టా పిఎఫ్ మైనస్ అంటే ఎంవి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎంవి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2mv. So this is change in momentum delta p. So let it take equation number 1. Okay, so what we know, force is equals to
మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్, ఇది ఒక ఫార్ములా. ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిపి బై డిటి, రైట్? సో అంటే చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ బై టైం టేకెన్, అంటే పి బై టీ. సో ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ అనేది వాల్ని అలా స్ట్రైక్ చేసి వస్తున్నాయి కాబట్టి, సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎన్పి బై టీ. సో ఫ్రమ్ హియర్, so n is 100, right? 100 into 2 into mass is m, speed is v by t. So final answer is 200 mv by t. That is our total force exerted on the wall. Ante friends, so that is the one. Okay, right, let's see the next question. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లైట్గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది కొంచెం మీడియం క్వశ్చన్ అనుకో, ఈజీ కాదు, హార్డ్ కాదు, మీడియం క్వశ్చన్ అంతే. సో ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడంటే, యాజ్ పర్ గివెన్ ఫిగర్ ఏ స్మాల్ బాల్ పీస్ స్లైడ్స్ డౌన్ ద క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అండ్ హిట్స్ ద అదర్ బాల్ ఈక్వల్ మాస్. ఓకే, దట్స్ గివెన్ as ఈక్వల్ మాస్ విచ్ ఈస్ ఇనిషియలీ at rest. Neglecting the effect of friction, assume the collision to be elastic. The velocity of ball q after collision will be. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ బాల్ అనేది ఇలా స్లైడ్ అయ్యకుండా ఇట్స్ కమింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ u. ఓకే, ఇది రెస్ట్లో ఉందంటే దీని 0, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు, లెట్స్ ఫస్ట్ డూ వర్క్ ఎనర్జీ థియరమ్. ఓకే, వాట్ వీ నో వర్క్ ఎనర్జీ, నేను మీకు చెప్పా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని. సో హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mgh. ఓకే, సో m cancel. So we are finding for velocity of p. Okay, vp, let's put velocity of p. So vp square is equals to 2gh, right? So 2 into, as per the question, g is 10 and height is so 20 centimeters, means we can write it as 20 by 100. So vp is 2 meter per second. So we know that vp square, so by sending root over here, so this will become root 4, which is 2 meter per second. This is the vp. Okay, so now what we know from the law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2, right? And this is elastic collision, so this is 0 because initial velocity of the second body is 0. So m1 is m, so 2m, because initial velocity of the vp is 2 meter per second. So 2m is equals to m1 v1. What is the final velocity of the first one? It will become 0, hence because the body is having some energy and it is coming down along the quadrant of the circle. After it hits here, so they exchange their velocities, so hence this will become 0 plus mv2, so m into v2. So this m cancel, so we got vq also as 2 meter per second. So this is our final answer, friends. That's it. Okay, so now let's solve another question, and that is the end of this session. So okay friends, ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుదాం. A ball of mass 200 grams rests on a vertical post of height 20 meters. Okay, సో ఇలా మనకు ఒక వర్టికల్ పోస్ట్ ఉందంట, విచ్ ఈస్ హైట్ 20 meters. A bullet of mass 10 grams traveling in horizontal direction hits the center of the ball. ఓకే, మనం బాల్ మర్చిపోయినాం, బాల్ కూడా గీసేద్దాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ it's the bullet, let's take this arrow mark as a bullet. Okay, so strike correctly at the center of the mass of the ball. So after collision, both travels independently. The ball hits the ground at a distance 30 meters. Okay,
So this is at 30 meters. So now let's take another color which is red, and the bullet which is 120 meters. Okay. Okay. So now the value of initial velocity of the bullet will be, okay, interesting. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2, right? 2 v2. Hence initial velocity of the ball is 0. So now mass of the bullet is 10 grams, means 1 by 100 kg, into, let's take initial velocity of the u is equals to mass 1 is 1 by 100, again 1 by 100 into velocity of 1. So velocity of 1 is displacement by time. You know that displacement equal to velocity in time. From that, this is a basic formula for kinematics, and from that s is 30. And what is time? Now we should calculate time. So time is for the vertical post, the time of the flight, means it's time of the body. So without height is equals to half gt square, right? So from here t is equals to root 2h by g, and by substituting the values we know that 2 into 20 by 10 as per the g is as per the question, and we'll get time 2 seconds. So easy. So 30 by 2, which is 15 meter per second for the velocity of the bullet, and final velocity of the ball is 120 by 2, which is 60 meter per second. Okay, so this will become 15 plus 1 by this will become 2 by 10 to 2 by 10 of 60. So here 0 0 cancel. So here so u minus 15 by 100. So taking this into left hand side, so u minus 15 by 100 is equals to 12. So u minus 15 is equals to 2 6 are 12. So now u minus, so by changing this one will become this much. So initial velocity is equals to 1215 meter per second.